Да. Раз. Раз. But not far from where the Steelers' former homes at Three Rivers Stadium, Forbes Field once stood, we are at Pittsburgh's Acrisure Stadium. Tonight, it's on to Week 4 as we've got a good Thursday night matchup in store, as it'll be the Cleveland Browns taking on the Pittsburgh Steelers. It's the first weekend of autumn, and the NFL is in full swing as off we go on EA Sports. Дубль 2. And we will not get a run back here to start. It's a touchback, and it will come out to the 25. Aber ich bin jetzt zweiter Mal, erste Mal. Mein Gegner hat schlimmer Internet. On first down, they'll run with Chubb. And not much to speak of. Call it a 1-yard gain up to the 26. Absolutely love the effort there. The ability to flow from his inside spot and stop that one at the line of scrimmage. Nice linebacker play. The last play got just a yard. Here's 2nd and 9 from the 26. A give running right is Chubb. And they're able to get this one across the 35. It's a gain of 10, and the Browns are going to get a first down. Good job there. Pretty simple. The hole was created. Runner just darted right through. Yeah, that's kind of play teams are looking for to have some success early in a ball game. And if you're an offensive play caller, you mark that run down. Make sure you keep coming back to it throughout the game until they stop it. Now here's a pass on first down that's knocked away and incomplete. DJ Chark, the intended target, but it'll be 2nd down. You look at the Steeler defense. They enter play ranked 8th against the run in the NFL. Now if they could just get their pass defense in line, this unit would be really, really strong. And remember the conversation with the defensive coordinator? He wants them to rush the passer better. He wants to see the quarterback on the ground. They've got to create some sacks. And he said it starts early and often. We'll see if they can get to him. And he's dropped right at the 40. Gain of 3. Pretty good little two-play sequence there. You force the incompletion, then a very short pickup. Yeah, now maybe you bring in an extra defensive back or two because you want to try and defend on 3rd down. They like to play those nickel or sub packages, don't they? Here comes 3rd down and 7. Thompson Robinson now to throw. Going up top. Ну нет. Блин, ну можно было перехватить-то это, ребята. Урожденный интерцептор. Now the former Oklahoma Sooner Tress Way on to punt the football. Deep to return is Calvin Austin. It'll be a 44-yard boot, just a yard on the return as he's covered up quickly. And the Steelers are going to take over 1st and 10 deep in their own territory. Pickett leads his Steelers up here with a fresh set of downs. Артур, а ты тут на трансляции?
They'll start the drive with Harris, and he'll fight forward on the straight-ahead running for just a couple of yards. Second down. Certainly a nice job there by the defense rallying to the football and getting him on the ground, but I think the play gets made by the defensive front because if they can't get upfield, their job is to go ahead and get low, almost get into a ball sometimes, stack things up, and make it difficult for the runner to find a hole. Pickett looking to throw on second down. He finds his man, complete. That's Williamson. And he'll be corralled right around the 34. 19 yards to pick up there. Move the chains. I like watching the wide receiver screen because it's a real teamwork play. Because guess what? The guy Ни одно хорошее дело с credit, Песков не but how about начинает. the people up to block in front of him, either fellow receivers or offensive linemen? That makes that play a really nice timing play, and sometimes it can break. Мне сейчас не хватило джука или чего-нибудь такого, чтобы убежать. From the 34 now, here's 1st and 10. Back to throw, Pickett. Да блять! Looking for Watkins, and it's intercepted. Как-то? And to the 40-yard line, that's Почему where он the встал? return stops. And this, Charles, definitely not what they were wanting to see. Remember, he threw 3 interceptions in the говорю, я не last удивлюсь, week, если and now he опасен. gives the ball away again here in the very first quarter. And you have to think that this was drilled into him all week, too, by his teammates, by his coaching staff. They've told him all week long, we've got to protect the football. They probably crossed that fine line with giving him the right advice and saying it too much. And it turned out that it got into his head a little bit. Off-tackle run here for Nick Chubb. And he's got some space here. And brought down, but not before they're inside the 25. Just what the Browns needed there. Good for a gain of 17. His first carry of their second drive, pretty solid. And, of course, remember back to their first drive, really strong throughout that one. Not only is he getting good blocking up front, but how about his vision to find the holes? And he's seeing things before they even open and hurdling through him. They run again on first down, Chubb. And he can only manage to get a couple. 2nd and 8 coming up. It went right back to him, but he pretty much had nowhere to go on that play. Yeah, the previous carry looked pretty good. That one, maybe he was a little tired. I don't know. Yeah, maybe he should have tapped out and had a second back come in and maybe make that run. Who knows? Counting down toward the midway point in quarter one. And again, it's Chubb. And they get Jack Conklin there, the right tackle. Ну, теперь-то что у тебя? They'll come up now on a 2nd and long after the hold. To throw his DTR. To the right side, and he's got more complete. And down to the 20 he'll go before heading out of bounds. That's a gain of 11. Would have been a first down if not for that penalty moments ago. That looked like a pretty good route combination there because you've got to find a way to clear the guy running the drag. Because when you do, you just put the ball on him and then let him run. He's got some space. Off the play fake, Thompson Robinson. Ну почему не перехватил-то? Нажимал. Да, вот мне начинаешь не устраивать.
Hopkins' kick is good. And the Browns are out to a 3-0 lead. So the turnover leads to points as they add 3 there. Yeah, what a sequence there, and a nice one for them. They forced the interception, put together a little drive, and then come away with 3 points. Nothing to it, partner. Just do it. Austin elects to bring this out of the end zone. And ultimately, he stopped right where he would have been if he had simply gone down to a knee at the 25. The Pittsburgh offense at the line to start their next drive. Their second drive here, the ballgame, Charles. Remember last time they threw the interception, but the defense held up. It bent a little but didn't break, only giving up the 3 points. Yeah, obviously they left some points on the table there their last time out, but boy, they have to thank their defense for holding the opposition just 3 after they threw the pick. Their turn now. Back out on the field, put together a good drive, and get some points of their own. You look at this Browns defense. They come into this one way down at number 23 against the run of the NFL. And this group talks all the time about wanting to be better, getting stronger against the run. And to me, it all starts up front. You've got to win the line of scrimmage. Ну, блядь, а блокировать-то, а? And he maybe makes it back to the line of scrimmage. That's it. So he'll be stopped here for no gain. And now 3rd down and 6 to go. As a defense, you're more balanced when you're in zone coverage because you're able to keep your eyes on the quarterback and see the play develop in front of you. They're able to keep the quick pass in front of them and stop it right at the line of scrimmage. Или инчик. Early struggles continue. Here's another one intercepted. Picked off by Martin Emerson. And he takes this one back into the end zone. And the Browns defense has a touchdown. An excellent play there, CD, on the pick 6. And I think were they a nickel? Did they have an extra DB out there? Yeah, Brandon, I think they were in standard nickel, not the Buffalo, as teams like to call it, meaning 3 safeties for big nickel. They just wanted to take away the quarterback's throwing lanes, and that's exactly what they did, and came through with a big-time pick 6. Extra point good by Hopkins, and the lead grows to 10-0. So an early 10-0 lead for them now as they kick it away. Fair catch going to be taken, and this will be moved out to the 25. The Steeler offense here about ready for their next drive. Now, early on, you know, Charles, every game could be called a measuring stick game, but I think when it comes within your division like this, it's a measuring stick game with a little extra intrigue. I would agree with that totally because all division games have a little extra to them. But I like where this game is situated because at this stage of the season, it has that little extra juice, but at the same time, it's not a make or break if this were, let's say, week 15, 16, somewhere in that neighborhood. They'll break the huddle, come up on 2nd and 8 at the 27-yard line. Looking to throw, Pickett. Setting up the screen, Harris. And he's able to take this one up to the 35-yard line. That one a 1st down pickup of 8. The Steelers at 2-1 now to start the campaign. Charles, they were losers last time. What do you think they need to do differently here? Well, I don't think it needs to be as drastic as burning up last week's game tape or not watching it, but the attitude has to be what's done is done. Let's move on. Put that one behind them, galvanize themselves, and go forward and get a win in this one. And able to get this one across the 45 before he's brought down. The Steeler 1st down on the pickup of 11 yards. You can almost hear the sigh of relief coming from their sideline and from their point on the field because this has been a tough start for them thus far. A much-needed 1st down there. They needed something good to happen. Plays like that will continue to help them dig out of this hole. On 1st and 10, it's Pickett. Throw left side, hauled in by Pickens. They'll give him 4 yards there, and that's going to bring up 2nd down.
Charles, Thursday night game, I think a lot of teams probably say shrink the playbook somewhat. Is that correct? I think you're right about that because you just don't have the amount of time that you have in a normal week to put in a full playbook. So as you said, you shrink the playbook, pick out the plays that work best for you. And you know what else you're looking for? What's that? Who are the freshest guys coming off the last game to play on Thursday night? Guys have a little extra pep in their step. You go to them for a offer. That one good for 14 yards and a Steeler first. 10-0 the score after one on EA Sports. Second quarter action from Pittsburgh. It is the Steelers in control of the football as they've got it with a 1st and 10. Now here's another carry for Harris. And he'll power his way forward for about 4 yards there on the first down carry. Well, in every play call, you realize it's not going to go for a touchdown. So a lot of your calls are setting things up for maybe later in the game, trying to establish the inside run with toughness now, hopefully get to the perimeter later. And let's face it, you could do worse than a 4-yard run on first down. From the 32-yard line now, here's a 2nd down and 6. They run with Harris. And he'll be a little shy of the 25 here at the 26-yard line. 7 yards there and a first down. Exactly what they needed right there because they needed to use the ground game to take some pressure off because the quarterback's been struggling a little bit. This offense finding its legs now. Here's another 1st and 10. They fire this one quickly. Опять ты не блокируешь на этом. A minimal gain there on the 8th play of the drive. That's now 4 completions in a row. A good bounce back following the interception last drive. Кенни, блядь, пиздец. 2 таких перехода. Ну, второй... Ладно, первый, ладно, не Кенни виноват. Но второй и в первой игре нашей. Пас был, блядь, охуенный на переход в red-зоне. В энд-зоне. Да, блядь. Officially no gain on the play, and they're left with a 3rd and 8. Looked like he was trying to bounce it outside, but no success. Yeah, sometimes you got to just figure out where you're going to go, and sometimes you just have to take it to another spot. In trying to get it outside, the defensive pursuit was there and just ran him down. Throwing on Блядь! Here's Pickett. And this pass broken. Чуть не бросил 3-й, блядь. Это уже я дурак. Не прочел, что он за ним бежит. From a defensive perspective, they had exactly what you want anytime they want to throw the football. There was pressure on the quarterback. They were getting after him, and they tightened down on the receivers and forced the incompletion. Boswell's kick is good. And they get themselves on the board here. It's 10-3. So that kick gives them their first points of the game, CD. And it comes on the 3rd drive, but hopefully for them that's a spark that gets that offense going. Yeah, and I would say if you're the offensive play caller, as you look at your sheet, you're trying to find that part on there that unlocks bigger points. They've struggled with a few drives so far. Finally got 3 out of it. How do you find the end zone? That's what he's searching for now. А он что выносить будет? The Browns drive about to get started. They are currently mired in a losing streak. Now they get the short week for the Thursday night game. Do you see that as a potential positive, or is this just more in what has been really a string of bad luck for them? Well, to me, it comes down to leadership, and leadership's got to spin it into a positive and make it an advantage for them. Yes, we're in a losing streak. Yes, no one thinks we can win, but we have the resources we need right here in this room. Let's go ahead and play better. Let's hang together and shock the world a little bit. Put it all together, they've got a chance of coming out with a W. The last play got just a yard. Here's 2nd. Валер, не пугай, он думает, что что-то произошло. Не поправил, да блять.
Ти-Джей, ну где ты, твою мать? Ну, то есть, в смысле, его нету. And remember, in order for it to be successful, because it's a little bit of a slower developing play, those blocks at the line of scrimmage have to be kept, have to be held, so that the runner can get to the corner and turn it upfield. So here's a first Все пришли смотреть на сенсацию новую. У меня сегодня очень тяжелый день, Артур. Морально. Поэтому я плыву и так без этого. Well, any lane that might have been open there was closed pretty quickly, and that was because the defensive front, they won that battle at the point of attack at the line of scrimmage. They used great leverage, held their spot, and stacked him up. This is 2nd and 8. The DTR going to throw it here. Going out wide, finds Chubb. Only able to gain a couple there, and it brings up 3rd and 5 now. Well, offensively, that's the mismatch that you want. You want to force a linebacker to try and cover your back out of the backfield, out in some open space. The linebackers nowadays, they run like backs, and they take a lot of pride in covering. What a nice play he made there in the open field. В следующей игре не помогает это. Thompson Robinson throwing here. Бля. And they're going to have themselves another first down as the tackle's made at the Steelers' 32-yard line. Well, that's one way to convert on 3rd down, picking up 26 yards. Normally on 3rd down and short yardage, you're thinking to throw to your tight end. It's just going to be a simple chain mover. But this time they let him roam down the field, and a nice dart picks up the first down and then some. Operating out of Steeler territory now. Here's 1st and 10 at the 32-yard line. Ну давай вот без этого. Но вот у меня даже трансляция не прерывается. Ну, а до этого я вел в счете, когда мы в прошлый раз отвалились. Ну да, что делать? Ну да.
У Вани выключилась плойка вместе с телевизором. Розетку, может, видела, не знаю. Жду. Семь человек пришли посмотреть на меня и меню франшизу. Это я. И куда тут показывает-то вот. А это меню франшизы. Вот это меню, а это франшиза. Ваня включает PlayStation, который у него выключился. Вместе с телевизором. А я пойду, пожалуй, на горшок. Сейчас вы будете слушать меню горшка. Попытка номер 3. Я думаю, последняя. Правда, я не знаю, что потом делать, если еще дисконнект будет. Ну, плейбуки понятно, что тут уж. Ой, блядь. Спас он Кенни, конечно, этим рестартом. Disconnect. At the confluence of the three rivers, the Ohio, the Allegheny, and the Monongahela, we are here at Pittsburgh's Acrisure Stadium. Tonight, it's on to Week 4 as we've got a good Thursday night matchup in store. As it'll be the Cleveland Browns taking on the Pittsburgh Steelers. Fall is in the air and the NFL season is in full swing, and we're underway here in Week 4. And no run back on the opening kickoff. It'll come out to the 25. Я, кстати, блядь, не поставил уже вот эту штучку в прошлый раз. Ну что это я произвел? Проблем не у меня, но... И в первый раз тоже. Если бы дисконнект был на моей стороне, стрим бы тоже отвалился, правильно? И вылетел бы я не в меню. А, ну в меню, наверное, мог тоже вылететь. Не знаю. Ай, верните мне Александр. They start on the ground with Nick Chubb, and somehow he's going to get a yard out of this as he fought through that first contact. It's second down. You look at the Steeler defense. They enter play ranked 8th against the run. Другое дело, конечно, в той игре я проиграл. Ну, понятно, что все еще впереди было. Towards them continuing that throughout the season. They look pretty good, pretty darn cohesive to me. Throwing, Thompson Robinson. Перехватывать. And that is incomplete. But the great coach said football is really a simple game. Rush theirs, protect yours. And he's talking about those guys throwing the football. In this situation, the rush one, hitting the quarterback and forcing him into an incompletion. Хорошо в кавер 2 играть в такой ситуации. Кто играет кавер 2? Вот я... Мага, ты слышал, что я говорю? Thompson Robinson now. Отлично. Потому что он мне кидает длинные все время в бровку, а это против К3. К2, по идее, это закрывает.
Если я правильно понимаю эту игру, которую я вообще не понял. Нет, я выбрал К3, Никель. Но он и кидал-то в центр. It's a Pittsburgh first down, a gain of 13. That was good, tough running right up the middle. And if the defense can't penetrate and make him slow his pace or change direction, that's often the end result. Ну и окей. First down, and they go back to Harris. And he gets it inside the 10. Пока его... А, он там хоть-то... А, или это из-за травмы? Нет, из-за травмы сейчас не должен брать. Absolutely. You know what I really like? Same guy carrying the ball on both plays, and what drives me crazy is when a back has a nice run, he taps his helmet to go out of the game. I would want the ball again and again and again because you've established Блять, на этих вертушках херово блокирует почему-то Пикинс. Я, конечно, попробую еще раз. Ой, тут прямо... Да. Ой, Пикинс заблокировал. Мам, не слушай. Да. Ну вот хуй знает, что дальше будет. Extra point put through by Boswell, and it's now a 7-0 game. Порвал, блядь. Закари, по-моему, снег. Обидно. Закрыть вот так все равно. Да, так и есть. Не то, чтобы я в первый раз ебал, конечно. Нет, Пикинс в какой-то веке смог заблокировать, ты видел? До этого, вот даже в этой трансляции перемотай, 2 раза он блокирует, 2 раза минус ярда на этом РПЛ. Так, первым ты выносишь. The Cleveland offense ready to go. They threw an interception the first time they had the football, wound up leading to a touchdown the other way. How do you approach drive number 2? Блять, ну и что мне тогда, что я знал, что он вынесет, блядь. Where they think they have an advantage, dial up some of those plays. Try and go to those spots and get your offense moving. Кажется, надо начинать играть кавер 2 в таких ситуациях. Но он сейчас может все равно. Line of scrimmage, the 37 on 1st and 10. Thompson, Robinson keeps it running left and holding it, maybe the wrong decision. 9 зрителей ебанулись. Officially, it's a 1-yard loss. That's going to bring up 2nd and 11. Well, that play never really got off the launching pad. He had a linebacker in his face before he had a chance to do much of anything. Yeah, I think it's big boys up front, that offensive line. They've got to do a little bit better job of protecting him if they're going to continue to run the option like this. Second down, Thompson, Robinson now. Отлично. Oh, and his early struggles continue. Here's another one intercepted. Picked up by Minka Fitzpatrick. The CD, I know it's just his second year in the league. Ваня собрался на первые 2 игры, но, видимо... Или я собрался на 3-ю. Магия пива. Lauren is always saying that I should drink and play. Now I'm on the end of the second bottle, maybe it's working now. Ты видел, как он в первом матче отходил? Но опять-таки, может, там лагало? Но когда я ему секс сделал ярдов там на 35, наверное. Но он... ну как раз он после этого написал, что лагает. Так что опять-таки я зря на него наезжаю. Блять. Пизду пас. Пизду пас. 3 выноса на 3. И выноса у него ранстоп перестал работать. А этот скилл, который вылетел. Ну, не знаю, ну, ребят, парень, Иван учится еще. Закари Смит, который вылетел, он же эндом был, да? То есть это ранстоп как раз у него вылетел. Он был, по-моему, райт эндом. Если я ничего не путаю.
Я в такой ситуации обычно делаю моушен. Но что-то все такие дерзкие в последнее время. Ну что, я свои выберу. Я, конечно, рано еще. Но он 5-2 перехват. Че это? Не, ну 2 тачдауна занес. Ну, перехват. Ой, ладно, рано. Бутылись. Да блин, Артур, прекрати. Ну да, я действительно почувствовал, что-то расправил, ты прав. Ладно, хорошо. Сидим спокойно, не уебываем. The Browns drive about to get started. And it's been a miserable start for them offensively. Obviously, 2 drives, 2 interceptions. And this is where you have to know your quarterback and know how you actually have to reach him. Do you do it with a little bit of humor? Maybe you break the ice a little bit, like, hey, didn't we practice in that color jersey all week, not the one that you're throwing it to? Or maybe you have to be stern with it, but whatever it's going to take to get the message, it has to be done. He's putting the game in jeopardy. They had the run for no gain. Now they'll try again from the 25 on 2nd and 10. Up the middle, it's Chubb. Ну как ты стоишь? And he powers his way up past the 30. Ну так и было, да. Да я реально сегодня день такой. Сейчас вроде пошло что-то, и уже как-то 3-4. Не хочу я блицевать. 3rd and 4. Thompson Robinson now. And the throw there going to be incomplete. Expecting to do big things, but it certainly hasn't turned out that way, at least not through the first 3 drives. They're definitely going to put their heads together and start concocting some offense that'll move the ball downfield. Here's Tressway now, as he's on to punt for the first time tonight. Опять убивать будет? Ну да, практически. So a change of possession here on the punt, and the Steelers will go on offense here, 1st and 10. Yeah. Что коуч предлагает? Коуч предлагает... О, хорошо. The Pittsburgh offense at the line to start their next drive. It has been about as perfect of a start to this game as these guys could have asked for, Charles. They've scored on their first 2 drives. They still haven't given anything up. So they can already make this a 3-score game here if they can come away with points on this drive. Yeah, they're almost pushing them to the brink, aren't they, partner? Almost to the point now. It's a loss of words for me, which I know would excite all of our viewers, but you're just not supposed to see that type of dominance so quickly in a game like this. Everything they've done has been working so far. Offense, defense, you name it, it's going well for them. Сейчас, наверное, будет ну как не играть такое? Конечно, это перегружено, но я-то в эту сторону. Вот, каунтер мне не нравится. They stay on the ground. Again, it's Harris. And this will leave him a yard short. Nice pickup of 9 yards on 1st down. Well, they're making an effort to get the ground game. Я уже шутил это в первой игре. Играть длинный, говорю. Reestablishing the line of scrimmage, moving that defensive front backwards, but also like what the runner's given us too. It appears that he's been waiting all day long to get out here and take off. Ball on the 47-yard line. Here's 2nd down and a yard.
Now Pickett. He finds his man complete. It's Watkins. And they're going to have another first down as he's going to be tackled at the Browns' 40. That one goes for 13 yards, and it moves its sticks. So many times in my career, I've heard coaches talk about completions are one thing. But as long as we're there at the catch and we get guys on the ground, we can live with that. But if you're going to give up 10, 12, 15 yards after the catch, then your defense is going to be in a lot of trouble. Где она? So a 1st and 10 upcoming from Browns territory now, right at the 40. Pickett. Again, that's Watkins. Just a gain of a couple there. And it'll be 2nd down. We look at this Browns defense coming into this one ranked number 19 in the NFL against the pass. And from analyzing them and talking with their defensive coordinator, we know they have a full playbook. So look for them to mix up coverages, pressure one play, fall back the next. They'll do a lot of different things trying to confuse the offense. From the 38 now, here comes 2nd and 8. Блять! Разваливаюсь. But he will not get back to the line of scrimmage. They give those 2 yards right back, and now they're looking at a 3rd and 10. They have 3 tight ends in that formation. That's almost a universal sign that they're planning to run the football. But how about the defense there? They met force with force and caused a stack up behind the line of scrimmage and threw him for a loss. 3rd down and 10. Here's Pickett. He finds his man complete. That's Watkins. Another first down as he's going to be tackled at the right side. A big 3rd down pickup of 20 yards. That's the 3rd time on this drive that these two connected with each other. They've got a real rapport going. Right now, it's paying off with big chunks of yardage, as shown by that last play. Off play action. Pickett. Ну как? Ну фраер мут. Кенни-то наконец-то отдал тебе нормально. Ну вот так, это тачдаун был бы честно. Окей. Давай так, чтобы вправо. Чтобы вправо. Да, 35. Но еще рано об этом думать. Here's 2nd and 10. Не понравился мне РПО, в смысле пик. Ар понравился. 8-8. So far tonight as he has been terrific in this first half. A lot to praise on this drive, obviously. I know you're seeing what I'm seeing. Those guys up front, they're getting it done. Doesn't matter what play is called. They are handling their business at the line of scrimmage and dominating right now on this drive. Ну да, я это делаю. Может быть, Треп сейчас не самый лучший вариант. Сейчас будет перегруженный центр. То можно даже играть. Ай, молодец, успел. Коррекшн, видео реферят. Не гол. Отлично, глагол. Definitely an important sequence here for this defense. They've had their share of struggles in this first half. They just cannot afford to give up another touchdown here. Надо вынос. Надо вынос. Павера. Nothing on first down, so the ball remains at the 8-yard line. 2nd and goal. On the give, this is Harris. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Well, now they're going to come out and take a look at this injury, and we'll be back in a moment.
This has been a long drive. You got to figure a field goal would be a letdown. Can they convert now on 3rd and goal? Минус на G это такое. Может выживет. И, конечно, если как нормально. Now they'll put a receiver in motion left. He's going to get it on the jet sweep. Yes. And he's in. Touchdown. Блять. Рапчер диск. Это, блять, насколько такую хуйню вылетает? Диск это позвоночный диск? Что такое рапчер диск, блять? Most people improve in 6 weeks. Блять. То есть минус против Бенгалс, минус Ти-Джей, минус Наджи. Спина или мениск? Ну, мениск диск. Мениск же не диск. Или в мениск в колене тоже есть диски. Крутятся, 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 крутятся диски. Или как там песня пелась, я не помню. Мне кажется, диски только в позвоночнике. Ну вот тебе перезагрузки, блядь. Не, у меня бэкап Ворон хороший был. Мне как бы лучше я не найду, чем то, что есть. Но просто неприятно. Не, было написано диск Рапчер. Рапчер диск. Руптурит диск. Так, третий даун. Хочешь с тобой кавер 2 играть на третьем дауне? О, наш друг пришел, что ли? Нет? Опять он вправо проходит этот пас. Это у нас тут есть один любитель ходить к нам на стримы по приглашению от товарища по дивизиону. Может, и он пришел. А может и нет. А может мираж. В мениске нету дисков. Блять. Ну, Уоррен, значит, наш все. Где там мой модератор Соник? Инкомплит? Ну, это позвоночная грыжа. Херня вот это грыжа. А у него рапчер диск. Как бы вообще рэп это же рвать, по-моему. Короче, блядь, мне кажется, эта хуйня у него надолго и неприятно. О, блядь, зачем я развернул? А, блядь. Реально с ним КР-2 надо играть сегодня. Themselves another first down as the tackle's made at the Steelers 39. And now timeout is whistled as it appears there's a Brown shaken up on the play. Открою-ка я ютубчик. О, началось. А, ты именно травму загуглил. Окей, спасибо. Наджи Харрис. Бля, я не успел выбрать так. У него какой-то рапчер диск.
Ну, все равно сыграем пока ковер 3. Ну, зато оправдание теперь есть очередному проебному сезону. Ну, нет. Нет, Леха гуглил, я думаю, обычную медицинскую историю. Так, ну давай посмотрим, что нам... Хотя зачем? Да? Что нам коуч говорит? Джейлен Уоррен. Ролл 75, по-моему, примерно. The Steeler offense here about ready for their next drive. Right now, everything they touch turns to gold. This is their 4th possession. Touchdowns on their first 3 possessions. I mean, this defense, they can't seem to stop them. It's like they're on skates. Great analogy, Brandon, because they are... Ну чё, Лёх, узнаешь по росту чувачка? В смысле, что ты не узнаешь чувачка, но рост-то какой? Рост-то, а? Давай попробуем. Ему тоже вот добавить бы пару дюймов. Но глянь в ростере размер Вашингтона моего тайтенда 80-й номер. А, ты же на работе. Короче, тоже он 6,7. Шутка была про то, что узнаешь, что ты дылд среди дылд. Так, сайт у нас еще остался. Мы собираем строчек. А, ты не на работе? Блин, надо было тебя на ЧГК звать. У нас сегодня по составу жопа была. А я не знал, что ты не на работе. Я думал, ты своей сменой эти дорабатываешь, про которые ты писал. Ой, Уоррен почти убежал. Ну, мага, мы начали вообще 1,5 часа назад, если что. Мы начали 1,5 часа назад, это 3-я попытка. So here's a 1st and 10 at the 38. Now run straight ahead with Warren. And he finds a little bit of Уоррену можно. Но обидно, что Наджи наконец-то выдал игру сезона. И на этом она у него закончилась. Мне кажется, это season-ending. Pickett will look to throw it here. Looking left side for Watkins, and he's got it. It'll go as a gain of 4, and that's going to bring up 3rd and 2. Так, у нас Лёха тут палит, ну ладно, придется сыграть. Я забыл. Потому что трэп нам еще пригодится. Ну, я смотрел по своим точкам, а ты по своим. 2 minutes remaining in this first half of football. Coming up at halftime, I'll go from one personality, that's you, Charles Davis, to another one in Orlando, the coach. He'll have stats and... Поэтому ты играешь в Супербоуле, а я нет. Кто-то думает, что это карма, а это руки из жопы. Блять, мне этот каунтер очень понравился. Блять, мне не нравится. 3rd and 2, Pickett.
Блять, мне не нравилось с самого начала все это. А вынос в тот край мне тоже не нравится. Так, ветер у нас в нашу сторону. А, не в нашу, ты предлагаешь бить? Блять. Окей. Yeah, 55 yards is anything but a Это что gimme. значит? You got to really concentrate on your leg swing and proper technique. This time, though, he's Недооценка unable же to convert. The Browns' drive about to get started. And this, you'd hate to say that a drive in the first half must end in points, but you're down 21-0. They're going to have to get something going fairly quickly. I would agree totally with that because Блять. А, Артур пробегнул. Ну, это у нас любят люди. И не только Артура, и все, кто сейчас сидит в комментариях. Я реально сегодня... Первые две игры показали, что я сегодня вообще разобран был. Собрался сейчас. Creeping up on a minute to play in this first half. Блять, не угадал угол. Спасибо, давай. Давай. Шолдер у нас явный. 41 ярд. Ну, рано еще повернуть. Но он опять будет хуйню кидать. А, да, вот и все. Second down and 8. Бля, я запутался в игроках, слава богу, это вынос. 44 yards rushing for him now in the ball game. I know the toss play begins with the guy taking the snap and turning around and tossing it to the runner. But where the real intrigue is, can they seal the edge? Whether it's an offensive tackle or a tight end in the direction they want to run the football. If they do that, that's the result that you get, that type of a gain. If they don't, oftentimes it's not a very successful play. Это странно, то есть ты там Хелл Мэри, что ли, готовишь? Ну да, а, ну у тебя два тайм-аута есть, да? И ты их не берешь. Кроме снежевой игры. Надо с Ваней про клок-менеджмент поговорить, конечно. А, или он сейчас тайм-аут и филд-гол. Окей, хорошо. Нет? Ну, Ваня. Может, потерял что-то времени. Фичерд плеер Наджи Харрис. А вы в курсе, что он в больнице уже, чуваки? Ну, пасовать-то должен начать уже. Какой смысл закрывать вынос при счете 21 метр? Так, Вань. А, Вань, у тебя опять там что ли? Ой, походу у него опять лаги начались, судя по кику. Может быть, это спасет Наджи. Куч. The Pittsburgh offense at the line to start their next drive. У нас флипать еще можно в нашей лиге, нет? Расскажите мне, пожалуйста. Вот, говорят, молодец, конечно, прилетел.
back to the line of scrimmage, and that's it. No gain on the play there. Second down. Those are the plays this defense needs with the deficit they're facing. It certainly is, and they've got to continue to swarm the football and hope that someone, while they're holding up the ball carrier, can get in there and rake it and lock it free. They need to get some takeaways as well. Да вот я тоже переживаю, вдруг флип ломает. Он, видишь, флип сломал мне вынос. Надо запретить к хуям флипа, блядь. Pickett back to throw. They'll get this to his tight end. That's Pat Freiermuth. And they get him down, but not before he takes it across the 40-yard line. That is his first catch so far. They've held him under wraps, but he's got a first down there. Неудобно считать какую статистику. Ну просто при счете 21-0 сваливаться в пас, но это же бит. Ах, не удалось наебать. You've got to be impressed by that defensive front on reps like those. They were not being moved off the line, kept their shoulders square, and gave their teammates time to fight to the ball and limit that gain. Pickett, he'll look to throw it. Slant route, and he's got Freiermuth. And he's going to get this down to the 35-yard line. That one good for 20 on the catch and run. Oh, that's a nice job of clearing space in the middle of the field for your tight end. He's going to start behind the line and run an angle route, hoping to kind of get lost in the middle of the field. And this is put right on it, and he's able to pick up a first down. Это вряд ли что-то красивее, да, красивее. Да, мне такой план не нравится. Поэтому побежали. Ничего себе не As usual, the hallmark of a good run defense. Linebackers making plays near the line of scrimmage. Absolutely nowhere to run there. So after the run for no gain, here's 2nd and 10. Ну, это прямо сваливаемся тогда. Pickett gonna bootleg it. Ой-ой-ой-ой-ой. Повезло. Повезло. Кирюшу дуру бросил. He didn't just deny a big throw there. He broke that one up in the red zone. An excellent play. One that may help save points on the board when this drive is over. Here comes the 7th play now of this drive as this is 3rd and 10. Так перегружаешь. Ну, я, может, что-то не понимаю. Looking to throw, Pickett. Блять, и все-таки я бросил все-таки. Все-таки его бросил. Старался очень. Выцеливал. Три владения расслабляют. Думаешь, надо что-нибудь сделать, чтобы что-то сделать. Так, ну ты должен начать пасать. They just got a little help from their defense forcing the turnover. Now can they make that pay off in points? They need to, partner. They're down on the scoreboard. Need to take advantage of those opportunities, and this is a good one right in front of them. They will get 4 yards here on the first down run, and that'll make it 2nd and 6. Well, at the end of all that hitting and hollering, it was a 4-yard run, so the offense is going to go back to huddle and feel pretty good about themselves. Defensively, you have to feel okay because you didn't let it turn into a bigger run, but the goal, shut it down for 2 yards or less. Let's go. That's when you start to feel good about yourselves. 2nd and 6. Ну, свою линию все равно выносит. Блять, Александр, поехали, блять, давайте. Алексу прям готовится простыня на следующей неделе.
This offense in desperate need of a conversion as they come up on third down. The DTR going to throw it here. And that will be incomplete. And there's another stop. One of the league's best defenses is certainly bringing it again this week. И из отсутствующих игроков поляну накрываем, что типа проставляемся. Победу ему выдаем. Я начинаю ныть. Блять, Алексей. Я знаю, что задержка в комментариях. Но зачем вы пишете 3 подряд, а я... Вот, видишь? Порвал абдоминал. То есть это тоже еще несколько недель. То есть минус еще Робинсон же был. Или Александр был, я что-то проебался. У меня отличная отмазка есть на проеб Алекса. Так ему и передай. Наблюдающий за нами его товарищ. Если сам не смотрит Саша. То я уже готов проебывать. Не хочется выносить. Хочется бросить еще один переход. Блять. Это будет прием, как по мне. Really making a push for the end zone and looked like they had a nice rhythm going. Now you got to have a short memory here. Don't focus on the interception. Focus on what came before it and get back to it. Лик ломает защиту, как мы знаем. Steeler first down on the pickup of 11 yards. That's pretty much meat and potatoes right there, wasn't it? Just go right at them and let your big horse charge up the middle. Not too fancy there, was it? Nothing fancy. Я уже минил... ну ладно, но вообще нет. Там абдоминал порван же вроде был. Том там, по-моему. То есть это все-таки это не может быть быстро, это залечивание травмы. Я думал, это Гарри. Как он быстро прибежал. Так, ну посмотрим, Кенни лучше стал или нет. У нас ураган во Франкфурте. Но у нас ветер сильный был сегодня. Но про ураган я что-то не слышал. Во Франкфурте. Ну, в комментариях Артур пишет. Я слышал, что у нас во Франкфурте ураган. Ну, вот жена сейчас с собакой ходила, говорит, ветер, конечно, был сильный, но не ураган. Так, ну теперь надо сыграть наш. Не, я сыграю. Sustained runs, taking their time and making it work. Here is 3rd and 5. Ну, как все перегружено так вот. И Мэшек тут не очень хорошо. Вот, Флудик уже получше. А, не могу Флудик, да? Ладно, играем Мэшек. Back to throw, Pickett. And this is going to be incomplete. One first down here, and that's all, folks. Наверное, там кто-то был опять открыт, но я смотрел в одну цель. Первый рейд был слева, он не прошел. Дальше я смотрел в треугольник. Надо было, наверное, раньше кидать. So possession goes over here on the punt, and the Browns will take over 1st and 10. Так. Ты сейчас опять выносить будешь, да? The Browns drive about to get started. I kind of feel like they've reached a do-or-die point in this game, Charles. If they're going to try to pull off an impressive comeback, it has to start right here, right now. Yeah, now they've got a final chance to get out of this situation, but they also understand they've got to move the ball. Мага, он за тобой следит, этот штаб. А, не, он не следит, он же забанен. Он же забанен, штаб Единой России.
Поэтому он под другим именем сегодня. Там аккаунты, наверное, создаются активно, да, аккаунты. Они пригодятся в выходные. Ну лежать, ну лежать. Но тут нужно и дальник сыграть. Блять, ну кавер 2 на 122-то, ну не играется же. Нет, пока нет. Пока все аккуратно. Я просто высказываю свои шутеечки на данную тему. Давай так скажем. И как всегда удачные. Блять, а принял. А принял. Ну, а чё ты? Или это фейк? Вань, ты же можешь, Вань. По новым правилам. А для тебя вообще просто правила. Я фейр кэчну лучше. Двое бегут, я фейк, я против фейка играл. Не-не-не, про тайм-менеджмент ему точно надо сказать. Артур, я не знаю, ты видел, что было в конце первой половины, когда он реально мог, ну, хотя бы 3 очка набрать. И вот сейчас. Так, ну давай сыграем скриночек. Скриночек. Не, ну как минимум он их знает, что нельзя. Хотя, может быть, если бы он в такой в четвертой четверти тоже сыграл. Ну, 4-2 я бы пошел, конечно. 3 владения вполне можно еще перевернуть игру, тем более, что Кирилл с этими 3 переигровками уже как бы 3-е пиво допивает. Да, так я сейчас и ее начну допивать. This is what NFL offenses call 4-minute football. Take the clock out of the game a little bit, wind it down, but at the same time. Закрыл комментарий, видимо, я что-то пропустил. Но у нас последняя игра, да, и Артур, ты подтверждаешь все равно, да? Ты, если ты передумаешь, ты скажи, кстати. Ну, скажи, что я виноват, Валер. Давай, Валер. А то у меня комментарий обрезался насчет шага, что ты шагаешь. Просто время-то у вас уже за 12, я именно в этом плане. Ты шагаешь, хорошо? Там видно, что. Да. Ну там задержка есть ради этого. Давай option сыграем. Окей, все. Дай только 5 минут, Артур. Я даже трансляцию вырубать не буду. Я думаю, многие хотят увидеть, что там с Наджи Харрисом. Рождество в воскресенье, Валер. Со всем уважением. А, перед Рождеством у тебя, видимо, не занят эти вечера. Хорошо. Я открыл комментарий, потому что они обрезаются. Так, это был вынос. Надо играть пас. А коуч говорит, надо играть вынос. Ну, блин, ну какой пас такой сейчас? Перед Рождеством не факт, что будет время. Все, я понял, Валер. Валер, отзываю шутку, Валер. Я на самом деле хочу в туалет. Но сейчас брать паузу, если вдруг опять интернет. Зато Наджи Харрис выстроит.
Second and 8 coming up. Brandon, I've got to think this offensive line has got some smiles on its faces, and I know it sounds crazy, but they practiced for this back in training camp. Так, а чё резко? Я прошел уже. Вот бить играет вообще. Словечки у вас какие-то. Админы, Валер, админы какие-то матершини. Я с тобой согласен. Пидорасы, короче. При всем честном народе, извините, парни, что я вас назвал пидорасом. Да. From the 44-yard line, here's a second and 8. Now they'll switch it up here and look to throw. Now a short pass pulled in by Washington. Леха отошел, наверное. Джеймс Дэниелс. 4-й, блядь, пошел. Да. Еще раз играем. Ну опять была дылда, Лех. Дылда опять была, а ты... А, Чуклок. Бля, все, поставлю в следующий раз. Извините. Я что-то не привыкший. Мне кажется, еще теоретически шансы есть. Я в такой ситуации обычно не ставлю. Что нам дают? Там тру влево, давай. Или что Единая Россия восхиляла во Франкфурте. Абдоминал тир. 3-й пошел, в смысле 4-й. Ей! Тоже абдоминал тир. Давай, давай, погнали, блядь. Ну, будем играть каким-нибудь говном. Дилда, блядь. Хуилда, Леха бы вам сказал, но он... он не работает. Лех, скажи им все, что ты о них думаешь. Блядь, я прямо трансляцию вырубать не буду. Мне кажется, самое главное сегодня это то, что будет в Injury Report. Но, блядь, это закрытый вынос. Это закрытый вынос. Вот, Леха, спасибо, спасибо. От души. Ну да, перехват бросим. Они все молчат, поэтому сильно на русском. Weil niemand Deutsch spricht, heute spreche ich nur Russisch. Wenn die Jungs dabei sein... Валера канал. Ой, блядь, я запизделся, сука. Я аж не услышал таймер. Так, ладно, давай. Драйв, бенч и перехват. Где там бенч? А то что он в смэше. Запиздился я, извините. Но я тебе говорю, 3-е пиво к концу подходит. 3-я переигровка. Second down, here's Pickett. Looking right side, and that's complete to Watkins. And he's out of bounds, almost gets to the 10. They get 14 yards, but not enough for the first down due to the previous penalty. А был бы первый даун, да, если бы не делай. The offense on third down tonight, 2 for 5 to this point. Here it's 3rd and 3. They run the play fake. Here's Pickett. Ну, наконец-то Кенни попал в эту точку. Причем с разворота на бегу. Когда он стоит, он кидает в корнербека. Когда он бежит с разворота, надо, короче, он скрэмблер же, блядь, надо им бегать. О, как! Не, ну ладно, не с разворота, но все равно в прыжке каком-то таком. А чё я уже включил? Да, говорю, скрэмблер, да. Ну, ты же понимаешь, ты же сам знаешь, ты в моих ситуациях был, комментарии нас догоняют. Нет, Кенни еще не убили, тьфу-тьфу-тьфу. Вот когда убьют Кенни, вот тогда действительно.
Да, пивко, конечно, животворящее. Я все еще хочу в туалет. Ну, я не могу, я боюсь паузу брать. В принципе, о чем мне за один драйв сделать? Ну, занесет тачдаун. Да. А, Маша тут ходила в магазин, видела мужские прокладки. Мы все интересуемся, для чего они. Народ ливать начал на эту информацию. Ну, в России непонятен наш европейский тенденс. Ой, блядь. Так. Пускай сыграют что-нибудь, сейчас я приду. 57 yards rushing for him now as he's carried it 13 times. Defensively, with this lead in the fourth quarter, I guess you can allow a run of that magnitude. You're right about that, but really the focus has got to be don't fall in love with the idea that you're getting big runs now. You're right. They're actually being allowed. They've got to think really hard about getting some chunk plays through the air, too. Он выбирал все это время? Окей. Леха уже пошел играть в этот Hearts of Iron. Забил на меня. Окей. Я ж слежу с тобой, Леха. Оп, сразу прибавили зрители. Леха, видимо, услышал, что я услышал. Оп. И это прием. А, да, значит, ты перезаходил, что ли? У меня просто на комп открыт. Написалось, что ты зашел. So after the incompletion on first, now 2nd and 10. Вань тоже чух включил, что ли? From the gun, it's Thompson Robinson. Ну да, Робинсон живой. And for the 4th time tonight, it's an interception. Picked off by Joey Porter Jr. And it's a tremendous return as they find. На колено я сейчас не могу вставать. That interception may be the exclamation mark on what really all around has been a good performance. Fantastic performance. They will enjoy film session. Their grade should be very good on this one. And I think the next time the offense gets the ball, I just think about running it and getting the clock done. Да, этими травмами. Я травмами бустил. Минус TJ, минус юзер. А, это у меня линейный еще там вылез. And that one blown up quickly as he's going to be stopped before he could even get started. Ай, реверс сыграл. А тут что сработает вот из этих стрелочек? Я не помню. А, Уоткинс сработает. Давай. Но же Чу еще включен? Да, включен. Уоткинс сработает. And they'll go with the ground attack here. Oh, and this one may need to go back to the drawing board. He's going to be swallowed up right away. That's going to go down as a loss of 5, and it brings up 3rd down. I like the idea to mix it up from Уоткинс, да. Не, я, кстати, очень хорошее подписание, я доволен. Я сначала, когда я его подписывал, подумал, нахера? Точнее, нахуя? А главное, блядь, зачем? У меня даже уже жена, Валер, ты смотришь? У меня даже жена сейчас сказала, а главное, блядь, зачем, говорит она. Pickett. And that is incomplete. A CD, they're up big, but they're still passing it. I mean, this is an offense that's had a lot of success in this game, and it seems like they're just having fun out there. And it does feel like there's been a shift out there, doesn't it, partner? Listen, if you're up, you can continue to do what you want to do. It's up to the other team to make you change how you do things. They'll continue to throw it around until stopped. 35, но смысла забивать филд-гол я не видел. Тачдаун можно было занести, чтобы 35 было. Ну, как бы понятно. Все дела, но зачем филд-гол забивать? Well, it's been a struggle so far for this offense, Charles. It's not only that they haven't been able to put the points up, but really stringing yards together has been a real issue for them in this one. I'm so glad you brought up the yardage because I was thinking to myself, we've seen a lot of NFL games and we've seen our share of lopsided contests.
Да, да. Наоборот. Я повыносил, время потянул, ну а что еще делать? Тачдаун попытался бросить Воткинс, чтобы тоже получил тачдаун. Не получилось. Значит, уже и колено можно. Хотя дисконнект все-таки был бы сейчас неплохим результатом. Взять себе форс, и все живые. Потому что я чувствую там Харрис до конца сезона. And he is met in his tracks behind the line of scrimmage. 2 yards the loss, 2nd and 12. I think this offense, specifically this running game. Я вообще, по-моему, не видел такую травму раньше. Rupture disc. Now they contend with a 2nd and 12 after the loss. Не-не-не, там по звонку пизда. Он в больнице, по идее, я думаю. Из больницы досматривает. И мышьяк, все кнопочку нажимает после каждого тачдауна, мышьяка добавляет. Шазье. Не, почему Шазье? Шазье был тогда, типа как Шазье, да. Я понял. На Джо. Посмотрим. Мне реально интересно. Будет забавно, если он сейчас выживет и... Ну, порвал диск себе в позвоночнике. И хуй с ним. Ну, то есть его, понятно, нельзя порвать. Но это, если его сломать, это, наверное, перелом позвоночника. Это же вообще пизда. А бывает, кстати, career-ending injury в этой игре? Ой-ой-ой. Я уже настолько запутался в наших переигровках, что я не смог понять, почему он Джоку играет. Мы же его сломали. Absolutely had to take some chances downfield trailing here in the fourth quarter. So why not go 4 verticals, send the guys downfield, say make a play. And that's one of the favored routes of offensive coordinators. You know why? Because receivers can be open at any point running that route. So now then, the big play has them all the way inside the 30 now, 1st and 10. 97. А, так это не season-ending injury, это maiden-ending injury. Все. А, блядь, а еще 4 секунды у него есть сыграть. А, ну да, карьер, все, извините. Хуёвыш, не понял, да, все правильно. Это как раз, да, карьер-эндинг. Она и есть. Так, ребят, спасибо, что уже шли. Понимаешь, вам делать было нехера с этим, нехера в этот место. Нет, шагает Артур. I think when it's time to hand out game balls, guys from both sides will end up getting one. So for the Steelers, they're on a nice early roll as they move to 3-1 with a win here. And now they'll have a few extra days here before they face Cincinnati next week. Так, посмотреть статку, чего статку? Матча. Да статку матча можно посмотреть в любой момент. А, типа тянуть шаг, ты про это? 30 очей получили. А, нет, ну надо апгрейднуть игроков, конечно. Как же без этого-то? Депс, да, блять, нихуя себе тут. Солана еще сломанный. Ладно, переживут. Бэк. Потом апгрейднем. Интереснее самое другое. Наджи Харрис. Наджи... 3 New Injuries. То есть все сломанные. Ну, 7 недель. 7 недель. Ну, блядь, я думал, пизда. А, теперь нельзя же так делать. Надо теперь на телефончик снимать. А, можно вот, скриншотик сделать.
Блять, не туда написал. В админку написал вместо общего чата. Так, сейчас я интервью прочитаю, потому что интервью-то я не прочитаю уже. Блять, а за мной-то нихуя не видно. Who sold beat up despite and everyone being less person, we still got the job. Еще 2,5к всем. 10 морали. Это все хорошо, только половины основы нету, но зато у вас 10 морали, блядь, в следующем матче с Бенгалс. И что у нас тут было? QB check-in. По-моему, там как раз вот тут у нас был на вынос. I like what we know the teams are going to be, how to defend... А чё, блядь, я нихуя не понял. Это к вопросу о том, почему я делаю себя прозрачным. Надо еще более прозрачно делать. Нет, по-моему, тут просто надо было выиграть. О, offensive line, блядь, 5 ранблок получил. Ну, окей. Наджи Харрис. Вот, блядь, вот это успех, я считаю. Вот это да. Next two games. Всю больничку Наджи теперь выебет, блядь. Со своим брейк-теклом. Зрители разбегаются от матершинников админов. Ладно, апгрейд можно потом. Всем спасибо, друзья. Это было потненько, плотненько и чуть не проебали даже в одну из переигровок. Пока-пока.